molecular model. Yang name kay ethene, also called ethylene. Yang type kay alkene. Naa siya chemical formula na C2H4. Duha siya ka carbon, upat ka hydrogen. Kada isa ka carbon atoms nag-consist siya o nakaband siya sa duha ka hydrogen. Kani siya ang carbon atom, duha ka hydrogen. Pikas o pikas po na po siya duha ka hydrogen. Double banded siya sa duha ka carbon. Naatay gitawag og diri sa kani siya sa ubos. Ang tawag ani niya kay mo ni siya ang sigma bond, kani diri sa ibabaw mo ni siya ang pi bond. The pi bond in ethene is formed by the sideways overlap of the remaining unhybridized p orbitals on each carbon atom. This pi bond restricts rotation around the carbon double bond, holding the molecule in a rigid planar shape. Cut. sp2 hybridization. Each carbon atom is ethane is sp2 hybridized. This means that each carbon atom uses an 2s and 2sp atomic orbitals to form 3 hybrid orbitals. These sp2 orbitals are arranged in a triangular planar geometry, resulting in a flat triangular arrangement around each carbon. Okay na.